God, the grace of God, the truth of God, the plan of God coming towards you. Every prophecy bring the plan of God. Every prophecy bring the confidence into your heart. Every prophecy changing your situation. If you believe the prophecy, everything will change. You will be established. You will see the work of God. Whatever God is speaking, God will do. Today God wants to speak to you. Today God wants to strengthen you. Today God wants to do something new in your life. God wants to change your world to new blessings. He wants to remove all the world suffering. He wants to give you the new blessing. Receive it. Receive it from the throne. The Lord is a giver. The Lord always a giver. He always gives the good thing. He wants to give you the good. We need to receive. We need to receive. We need to believe. We need to believe. Then the miracle will take place. Father, give everybody a good life. Give everyone a good life. Good future. Joyful blessings. The blessing of the Lord brings us joy, no sorrow added to it. Lord, I release a blessing of joy. Blessing with joy. In the name of Jesus. Speak to us how we can get this joy and the blessing. Teach to us. Strengthen us. Open our heart and understanding. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Powerful, right? Very powerful. Whenever you come to the church, the things are changing. The life is blessed. The life is blessed. Every life is blessed. We are meditating about King Jehoshaphat. What he did at the time of suffering. What he did when the enemies are coming. What he did, he don't have an understanding. What he did, he don't have a strength. He simply fixed the eye upon the Lord. He used his power to bring everybody to the church. He explained who is our God. How powerful our God is. Nobody can stand against our God. And what our God decided, it is decided. Can you understand this truth? You want to understand after suffering, or you want to understand, you want to believe now? Here he has a problem. He has a problem. When the problem came, now he wants to explain to the whole people of Israel. Nobody can change his plan. Nobody can stop his hand. Nobody can stop the move of God. You know who said the same thing? If you see Daniel chapter 4, here Nebuchadnezzar, he is telling the same. When he became an animal,
እርሱ ልክ እንደ እንስሳ ሲሆን when he lost the king position, የንጉሥናው ስፍራ ሲያጣ now his conscience is coming. አሁን እሱ ማስተዋል መጣ። His understanding is coming. የሱ መረዳት መጣ። At the time he is telling to everybody, በዛ ሰዓት ለሁሉ ሰው ነገራቸው። Daniel chapter 4, ዳንኤል ምዕራፍ 4 35. 35 He is telling to all the people in this earth, በዚህ ምድር ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ ነገራቸው። these are all nothing. ይህ ሁሉ ምንም አይደለም። God is doing according to his plan. አሜን። እግዚአብሔር በእርሱ ዕቅድ አማካኝነት ያደርጋል። Hallelujah. He is the one leading every person. አሜን። እያንዳንዱን ሰው የሚመራ እርሱ ብቻ ነው። Nobody can stop his hand. ማንም የሱን እጅ ማስቆም አይችልም። Hallelujah. And all the inhabitants of the earth are accounted as nothing. And he Counted does as nothing. nothing. We are nothing. እኛ ምንም ማለት አይደለም። But when Jesus came inside, we are something. አሜን። ኢየሱስ ግን ወደ ውስጥ ሲመጣ አንድ ነገር ሆነ። Amen. 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 Before we are nothing. በፊት እኛ ምንም አይደለም። Once we receive Christ, ክርስቶስን ስንቀበል once we are coming to the church, ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ once we are in our position in the body of Christ, በክርስቶስ አካል ውስጥ በስፍራችን ስንሆን so we are no more nothing, we are valuable for the Lord. አሜን። ምንም ማለት አይደለም ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ግምት አለ። We are precious treasure for the Lord. ለእግዚአብሔር እኛ አስደናቂዎች ነን። Why we are precious? ለምንድን ነው አስደናቂ ነው? Christ inside us. ክርስቶስ በውስጣችን ስላለ። Amen. 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 So you should understand this. ይህንን መረዳት አለባችሁ። And he does according to his will. He does according to his will. Nobody can stop it. እርሱ እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፣ ማንም አያስቆመውም። In the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can say his hand or say to him, what are you doing? Nobody can ask God, what are you doing? ምን ታደርጋለህ ብሎ እግዚአብሔር ማንም ሊጠይቀው አይችልም። Amen. Amen. No one can ask God. ማንም እግዚአብሔርን ሊጠይቀው አይችልም። When he understands this, መቼ ነው ይሄንን የተረዳው? after he became an animal, እንስሳ ከሆነ በኋላ when he came out of the palace. ከቤተ መንግስት ከወጣ በኋላ Oh, this is very sad, right? ይሄ በጣም ያሳዝናል አይደል? Some of you walking like this, you know. አንዳንዶቻችሁ እንደዚህ ነው የምትሄዱት። Come back to Christ. ወደ ክርስቶስ ተመለሱ። Come out of your proud. ከኩራታችሁ ውጡ። Give time to Jesus. ለኢየሱስ ሰዓትን ስጡ። Listen more word of truth. የእውነትን ቃል በብዙ ስሙ። You become very powerful. እናንተ በጣም ኃይለኛ ትሆናላችሁ። So here Josaphat also is telling the same. እዚህ ጋር ዮሳፍጥ አንድ አይነት ነው የተናገረው። Amen. Amen. Lord, you had a plan. እግዚአብሔር ሆይ አንተ እቅድ አለ። Nobody can stand against that plan. ማንም ያንተን እቅድ ተቃውሞ ሊቆም አይችልም። You have power in your hand. በእጅህ ላይ ኃይል አለ። Hallelujah. Amen. Nobody can stop that hand power. አሜን። ያንን ኃይለኛ እጅ ማንም ሊያስቆም አይችልም። And that hand is working, not sleeping. ያ እጅ አልተኛም፣ ይሰራል። Hallelujah. Amen. 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 Please understand, God's hand is working. የእግዚአብሔር እጅ ይሰራል። Everybody say, God's hand is working. አሜን። ሁላችሁ በሉ የእግዚአብሔር እጅ ይሰራል። God's hand is working. የእግዚአብሔር እጅ ይሰራል። God's hand is working for me now. አሜን። የእግዚአብሔር እጅ አሁን ስለኔ ይሰራል። God's hand is working for me now. አሜን። የእግዚአብሔር እጅ አሁን ስለኔ ይሰራል። Hallelujah. Amen. Working for me now. አሜን። ስለኔ አሁን ይሰራል። The same hand worked for Nebuchadnezzar. ለናቡከደነጾር የሰራው ያው እጅ The same hand worked for Josaphat. ለኢዮሳፍጥ የሰራው ያው እጅ Now it's going to work for me. አሁን ለኔ ይሰራል። Amen. አሜን። Hallelujah. አሜን። So this understanding you need. ይህ መረዳት ነው የሚያስፈልጋችሁ። God is working. እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። He never stopped working. እርሱ በጭራሽ መስራቱን He is in the throne. እርሱ በዙፋኑ ነው። He is in full control. አሜን። እርሱ ሙሉ ቁጥጥር አለው። Do you think Jesus is out of control? ታስባላችሁ ኢየሱስ ከቁጥጥር ውጭ ነው? No. አይደለም። Jesus is in control. ኢየሱስ በቁጥጥር ውስጥ ነው። Only the human president, human king will be out of control. የሰው መንግስቶች ብቻ ፕሬዝዳንቶች ብቻ ከቁጥጥር ውጭ ናቸው። They say things went out of my control. They will say the things went out of my control. እነሱ ይላሉ ነገሮች ከቁጥጥሬ ውጭ ናቸው። The situation went out of our control. ሁኔታዎች ከቁጥጥሬ ውጭ ናቸው። But God never say that. እግዚአብሔር ግን በጭራሽ እንደዛ ይላል። He is in the throne. እርሱ በዙፋኑ ነው። He control everything. Hallelujah. ያ እርሱ ሁሉን ነገር ይቆጣጠራል።
Amen. 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 He's in the throne. He controls everything. እርሱ በዙፋኑ ነው፣ ሁሉን ነገር ይቆጣጠራል። His hand is working. አሜን። እጁ በስራ ላይ ነው። So when Jehoshaphat understand all this, ኢዮሳፍጥ ይህንን ሁሉ ሲረዳ he brought everybody to the church. እርሱ ሁሉንም ወደ ቤተ ክርስቲያን He አመጣቸው። fixed the eye upon the Lord. አሜን። አይኖቹን በእግዚአብሔር ላይ አደረገ። When he is looking, እርሱ ሲመለከት suddenly God heard his prayer. አሜን። ድንገት እግዚአብሔር የሱን ጸሎት ሰማ። God sent the Holy Spirit. እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ላከ። God sent a prophecy. እግዚአብሔር ትንቢትን ላከ። Hallelujah. Amen. And God told them to go before the enemy. እናም እግዚአብሔር በጠላቶቻቸው ፊት እንዲሄዱ ነገራቸው። Don't be afraid. አትፍሩ አላቸው። This is not your fight, this is God's fight. ይሄ እናንተ ውጊያ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ውጊያ ነው አለ። Everybody say, this is God's fight. አሜን። This is God's fight. ሁላችሁም በሉ ይሄ እግዚአብሔር ውጊያ ነው። This is God's fight. ይሄ የእግዚአብሔር ውጊያ ነው። People are thinking this is their fight. That's a problem. No. ሰዎች ይህ ውጊያቸው ይመስላቸዋል። ያ ነው ችግሩ፣ አይደለም። This is God's fight. ይህ እግዚአብሔር ውጊያ ነው። This is God's fight. ይህ እግዚአብሔር ውጊያ This ነው። is a God's plan. ይህ እግዚአብሔር እቅድ ነው። God is the winner. እግዚአብሔር አሸናፊ ነው። God will fight. እግዚአብሔር ይዋጋል። God will fight for his plan. እግዚአብሔር ስለ እቅዱ ይዋጋል። God fight for his treasure. እግዚአብሔር ስለ ፍላጎቱ ይዋጋል። We are the treasure of God. እኛ እግዚአብሔር ፍላጎት ነን። Amen. Amen. So God is fighting for us. እግዚአብሔር ስለኛ ይዋጋል። Fighting for our victory. ስለ ድላችንም ይዋጋል። God is fighting our fight. እግዚአብሔር የእኛን ውጊያ ይዋጋል። When God will say, this is my fight, መቼ ነው እግዚአብሔር ይሄ የኔ ውጊያ ነው የሚለው? when you come to the church like Jehoshaphat. እንደ ኢዮሳፍጥ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ When you say before God, I don't understand. በእግዚአብሔር ፊት መረዳት የለኝም ብላችሁ I ስትሉ፣ don't have a strength. ብርታት የለኝም ስትሉ፣ My eyes are fixed on you. አይኖቼ አንተን ይፈልጋሉ ስትሉ፣ I know you are in control. አንተ ተቆጣጥረሃል I ስትሉ፣ know your hand is working. ያንተ እጅ እንደምትሰራ አውቃለሁ ስትሉ፣ When you say like Jehoshaphat, እንደ ኢዮሳፍጥ ስትሉ፣ then you see all this power of God. ከዚያ ይህንን ሁሉ የእግዚአብሔርን ኃይል ታያላችሁ። Because Jehoshaphat humble. ምክንያቱም ኢዮሳፍጥ ትሁት ነው። When he humble, እርሱ ትሁት ሲሆን immediately answer is coming. ወዲያውኑ መልስ መጣ፣ Power is coming. ኃይል መጣ፣ Plan is coming. እቅድ መጣ፣ God's hand is coming. የእግዚአብሔር እጅ መጣ። ሃሌሉያ። God say, you just move, I take care of your problem. አሜን። እናንተ ዞር በሉ፣ እኔ እናንተን ችግር ወስዳለሁ። Wow, hallelujah. ሃሌሉያ። አሜን Amen. አሜን። Now next day they are all going before the enemy. አሁን በሚቀጥለው ቀን እነሱ በጠላቶቻቸው ፊት ለፊት ሄዱ። Verse 20 says, in the early morning they wake up. ቁጥር 20 ይላል እነሱ በማለዳ ተነሱ። Second Chronicle 20:20, huh? ሁለተኛ ዜና 20:20 Amen. Early morning they wake up. በማለዳ በጣም በጠዋት ተነሱ። Now these days most of the people sleeping early morning, right? They cannot wake up. በአሁን ሰዓት ብዙ ሰዎች በጠዋት ይተኛሉ፣ አይነሱም። And nowadays more cold, so nobody will wake up. አሁን በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ማንም So አይነሳም። they will say, it's very hard, Pastor. በጣም ከባድ ነው ፓስተር ይላሉ። I'll tell you, you have to wake up early morning. ጠዋት መነሳት አለባችሁ። Because every morning there is a new grace. አሜን። በጣም በጠዋት አዲስ ጸጋ አለ። Every morning there is a new blessings are coming. አሜን። በጣም በማለዳ አዲስ በረከት ይመጣል። So they all wake up in the morning. በማለዳ ተነሱ። They are ready to move. They are ready to move towards the enemy. ወደ ጠላት ለመሄድ ዝግጁ ናቸው። Immediately, ወዲያውኑ Jehoshaphat, now he want to speak. ኢዮሳፍጥ መናገር ይፈልጋል። I like Jehoshaphat, okay? ኢዮሳፍጥ በጣም ወደዋል። You need a leader like Jehoshaphat, okay? እንደ ኢዮሳፍጥ ያለ መሪ ያስፈልጋል። Where there is no hope, you have to bring hope. ተስፋ በሌለበት ተስፋ ማምጣት አለበት። Where there is no way of victory, you need to speak victory. የድል መንገድ በሌለበት ድል መናገር አለባችሁ። You need to trust God completely for everything. አሜን። ለሁሉ ነገር እግዚአብሔርን መታመን አለባችሁ። You need to believe the prophecy completely. ትንቢቱ ሙሉ በሙሉ ማመን አለባችሁ። You should not have a doubt. ተስፋ መቁረጥ ሊኖራችሁ አይገባም። How David is running before Goliath. እንዴት ነው ዳዊት ጎልያድ ፊት ለፊት የሄደው? A man full of steel. ሰውየው ሙሉ በሙሉ ብረት ለብሷል። This man full of skin. ሙሉ በሙሉ Flesh. Skin. Amen. He is running only with the ordinary dress. በተራ ልብስ ነው እርሱ ሄደው። Hallelujah. Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ? Oh, you cannot imagine. መገመት አትችሉም። A man standing full of steel. የቆመው ሰው ሙሉ በሙሉ ብረት ነው። Amen. If you go and hit
by hand, what will happen? በእጃችሁ ሄዳችሁ ብትመቱት ምንድን ነው የሚሆነው? Your hand will pain. እጆቻችሁ ያማቸዋል። But still he's running. እንደዚያም ሆነ ዳዊት ሮጠ። This is called complete trust. Hallelujah. ይህ ሙሉ በሙሉ እምነት ይባላል። መታመን You can see in Jehoshaphat's life also. የኢዮሳፍጥንም ሕይወት ማየት ትችላላችሁ። Now people are afraid. አሁን ሰዎች ፈርተዋል። Prophecy only came. ትንቢት ብቻ መጥቷል። Enemy is there. ጠላት እዛ ያለ። Now Jehoshaphat is telling, አሁን ኢዮሳፍጥ አለ፣ don't afraid. አትፍሩ፣ Believe the prophecy. ትንቢቱን እመኑ። You will be established. አሜን። እናንተ ትጸናላችሁ። Already the foundation is gone. መሰረቱ ሄዷል። Already the fear is there. ፍርሃት እዛ አለ። Already they are surrounded by enemy. በጠላት ተከበዋል። That is the foundation. መሰረቱ የት ነው ያለው? Now he is telling, አሁን እርሱ ይላል you will be builded above it. Wonderfully. አሜን። እናንተ ትገነባላችሁ። You will be strong. ጠንካራ ትሆናላችሁ። How? እንዴት? Already it is shaking. እየተናወጡ ነው። Hallelujah. Yesterday you all pray. ትናንትና ሁላችሁ ጸልያችሁ። Suddenly one man is standing. ድንገት አንድ ሰው ቆመ። Hallelujah. And he is telling, God is saying this. እግዚአብሔር ይህንን አለ ብሎ ተናገረ። This Jehoshaphat believed that man. ይህ ኢዮሳፍጥ ይህንን ሰው አመነ። He said, okay, all of you go, tomorrow morning come. Huh? አሁን ሁላችሁም ሄዱ፣ ነገ ጠዋት ኑ። Imagine. ገምቱ። Now Jehoshaphat is standing in front of everybody. አሁን ኢዮሳፍጥ ሁሉም ሰው ፊት ለፊት ቆመ። Hey, people, don't afraid, okay? ሰዎች አትፍሩ፣ You will be established, okay? እናንተ ትጸናላችሁ። From where? ከየት? This man is not a pastor. ይህ ሰው መጋቢ አይደለም። The prophecy came out of an ordinary man. ትንቢቱ የመጣው ከተራ ሰው ነው። Yeah, just a Levite. የሌዊ ሰው ነው። Maybe he's a cleaner. He may be doing something in the church. ምናልባት እሱ ጽዳት የሚያጸዳ ነው፣ አንድ ነገር የሚያደርግ ነው። He is not even a pastor. ፓስተር እንኳን መጋቢ እንኳን አይደለም። How this king Jehoshaphat believing this man? እንዴት ነው ንጉሥ ኢዮሳፍጥ ይህንን ሰው ያመነ? Come on, people of God. የእግዚአብሔር ሰዎች ሆይ If you have the Spirit of God, የእግዚአብሔር መንፈስ ካላችሁ even the donkey is speaking, you will understand this is from God. አህያ እንኳን ብትናገር ከእግዚአብሔር እንደሆነ ትረዳላችሁ። The Jehoshaphat got the Spirit of God. ኢዮሳፍጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ስላገኘ Suddenly he understand. ድንገት ተረዳ። This is from the heaven. አሜን። ይህ ከሰማይ ነው። This is not from man. ይህ ከሰው አይደለም። This is from God. ይህ ከእግዚአብሔር ነው። This voice is from God. አሜን። ይህ ድምፅ ከሰማይ This ነው። word is from God. ይህ ቃል ከሰማይ ነው። This answer is from God. ይህ መልስ ከሰማይ ነው። Oh, I can feel the presence of God. አሜን። የእግዚአብሔር መገኘት ይሰማኛል። I know the Spirit of God. የእግዚአብሔር መንፈስ አውቀዋል። I know the voice of God. የእግዚአብሔርን ድምፅ I አውቀዋል። can understand the way of God. የእግዚአብሔር መንገድ መረዳት Because the ይችላል። Lord who is in me, ምክንያቱም እግዚአብሔር በእኔ ውስጥ ያለ He will tell me this is from heaven. እርሱ ከሰማይ እንደሆነ ነግሮኛል። The Spirit of God who is in me, የእግዚአብሔር በውስጥ ያለው እግዚአብሔር this is from heaven. ይህ ከሰማይ ነው። Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is the power of God. ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። Amen. Amen. You need to understand this truth. ይህንን እውነት መረዳት አለባችሁ። Otherwise, አለበለዚያ ordinary people, ተራ ሰዎች even the donkey is speaking. አህያ እንኳን ብትናገር How many of you know donkey is speaking? ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ አህያ እንደተናገረች? Every donkey will only make a noise. They make noise something different. የተለየ ድምፅ ያደርጋሉ። But here donkey is speaking. እዚህ ጋር ግን አህያ ተናገረች። Who is above the donkey? ማን ነው እሱ አህያዋ ላይ? Who learned to listen the voice of God. የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት የተማረ ነው። But now, አሁን ግን even the donkey is speaking. አህያ ብትናገር እንኳን He couldn't understand this is from God. ይህ ከእግዚአብሔር እንደሆነ አልተረዳም። Why? ለምን? The ear is blocked. ጆሮ ተደፈነ። Hallelujah! May your ears be open today in Jesus' name. አሜን። ጆሮአችሁ ዛሬ ይከፈት In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። In Jesus' name. በኢየሱስ May your ears be open. አሜን። ጆሮቻችሁ ይከፈቱ። Hallelujah. አሜን። That's what Bible says. Hearing ears. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል የሚሰማ ጆሮ፣ Seeing eyes. የሚያይ አይን። You are seeing only physical. ከላይ ያለውን ሁሉ You are seeing only the world. ዓለምን ብቻ ትመለከታለህ። I am training you to see the spiritual world, heaven. አሜን። እኔ መንፈሳዊን ዓለም እንድታዩ ሰማይን እንድታዩ ነው ማለማመዳ። You are listening from all your people surround you. በዙሪያችሁ
ካሉ ሰዎች ሁሉ ትሰማላችሁ። God is training you. እግዚአብሔር ያለማመዳችሁ። I am training you. እኔ ያለማመዳችኋለሁ። This voice is from heaven. ይህ ድምጽ ከሰማይ ነው። This is from heaven. አሜን። You will understand from today. ከዛሬ ጀምሮ ትረዳላችሁ። Receive it. ተቀበሉ። You will understand from today. አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ትረዳላችሁ። This is the meaning seeing eyes, hearing ears. ይህ ማለት የሚሰማ ጆሮ የሚያይ አይን ማለት ነው። Hallelujah. Amen. Hallelujah. አሜን። Josaphat had this. ኢዮሳፍጥ ይህ አለው። He understand. እርሱ ተረዳ። This is from God. ይህ ከእግዚአብሔር ነው። Balaam couldn't understand. በለዓም አልተረዳም። Balaam was a prophet. በለዓም ነብይ ነው። But still, እንደዚያም ሆኖ when donkey is speaking, አህያዋ ስትናገር he couldn't understand. እርሱ አልተረዳም። Why? ለምን? Love of money. የገንዘብ ፍቅር፣ Lust of this world. የዚህ ዓለም ጥማት። Hallelujah. Please understand. እባካችሁ The ear was blocked. ጆሮ ተደፍኗል። Understanding was blocked. መረዳቱም ተደፍኗል። But here, እዚህ ጋር ግን Josaphat is connected. ኢዮሳፍጥ ተገናኝቷል። He said, እሱም ማለት don't worry, you will be established. አትጨነቁ፣ ትጸናላችሁ። You will be established. እናንተ ትጸናላችሁ። And you will prosper. እናም ትበለጽጋላችሁ። You will win. ታሸንፋላችሁ። So what he is doing? ምንድን ነው የሚያደርገው? After telling the people next day morning, በሚቀጥለው ቀን ለሰዎች ከተናገረ making everybody strong, ሁሉንም ጠንካራ ካደረገ verse 21. ቁጥር 21 What he did? Hallelujah. That's very important. ምንድን ነው ያደረገው? በጣም አስፈላጊ። Everybody say action is important. አሜን። ድርጊት አስፈላጊ ነው። Everybody is speaking. ሁሉም ይናገራል። Everyone understand. ሁሉም ይረዳል። Who is doing action? ማን ነው ድርጊት የሚያደርገው? Hallelujah. Your action attract God. የእናንተ ድርጊት እግዚአብሔርን ይስበዋል። Your work make God happy. የእናንተ ስራ እግዚአብሔርን ደስተኛ ያደርገዋል። Not only telling God is powerful, እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው ብሎ መናገር ብቻ you አይደለም። need to believe the power of God and go stand before the enemy. Hallelujah. አሜን። የእግዚአብሔርን ኃይል ማመንና በጠላት ፊት ለፊት ሄዶ መቆም። Who will stand for God? ማን ነው ለእግዚአብሔር የሚቆመው? You have to say, I will stand. መጽሐፍ ቅዱስ No, God is asking. God is asking who will stand. እግዚአብሔር ማን ነው የሚቆመው ብሎ ይጠይቃል። You should not say my uncle will stand, pastor will stand, okay? አጎቴ ይቆማል፣ ፓስተሩ ይቆማል ትላላችሁ? You have to say I will stand. ማለት አለባችሁ። እኔ እቆማለሁ። Hallelujah. አሜን። I will do it for my God. አሜን። ለእግዚአብሔር አደርገዋለሁ። I will go before Goliath. አሜን። በጎልያድ ፊት ይሄዳለሁ። Nobody ready to go. ማንም ለመሄድ ዝግጁ አይደለም። David very small. ዳዊት ትንሽ ነበር። No training for war. ለጦርነት አልተለማመደም። No experience. ልምምድም የለው። He never captured a sword. ሰይፍን አልያዘም። Hallelujah. But he decided, ነገር ግን ወሰነ። I love my God, I will go. አሜን። አምላኬን ስለምወደው እሄዳለሁ። That's action. ያ ማለት ድርጊት ነው። That work is important. ያ ስራ አስፈላጊ ነው። Amen. አሜን። Here you see the work of Josaphat. እዚህ ጋር ኢዮሳፍጥን ስራ ተመልከቱ። Not only telling the people, ለሰዎች መናገር ብቻ አይደለም። don't be afraid. አትፍሩ። You will be established. እናንተ ትጸናላችሁ። You will prosper. ትበለጽጋላችሁ። Now I am telling you will establish, you will prosper in Jesus' name. አሜን። አሁን እነግራችኋለሁ። እናንተ ትጸናላችሁ፣ ትበለጽጉማላችሁ በኢየሱስ ስም። Amen. አሜን። When he had consulted with the people, he appointed singers to sing to the Lord and praise him in their holy priestly garments as they went out before the army, saying, Give thanks to the Lord, for his mercy and loving kindness endure forever. Amen. 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 What he did? ምንድን ነው ያደረገው? How you go for war? እንዴት ነው ለጦርነት የምትሄዱት? When you go before the enemy, you take the sword, right? ጠላት ፊት ለፊት ስትሄዱ ሰይፍ ነው You take the spear, you take everything, every weapon, right? ማንኛውንም የጦር መሳሪያ ትይዛላችሁ። You take every weapon. ማንኛውንም የጦር መሳሪያ ትይዛላችሁ። And you will send the first very strong people. እናም በመጀመሪያ ጠንካራ ሰዎችን ትልካላችሁ። Very experienced people. ልምምድ ያላቸውን ሰዎች ትልካላችሁ። What Josaphat is doing? ኢዮሳፍጥ ግን ምንድን ነው ያደረገው? He is bringing a choir. መዘምራንን አመጣ። Hallelujah. አሜን። He brought a choir. መዘምራንን አመጣ። And he's telling, እናም አላቸው you are all going to sing and go. ሁላችሁም እየዘመራችሁ ሂዱ። You need to understand the power of worship, okay? የአምልኮን ኃይል ማወቅ አለባችሁ። You need to understand his faith on God, okay? በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት መረዳት አለባችሁ። This is called action of faith. ይህ የእምነት ድርጊት ይባላል። Not sending a sword or gun in the front. ወደፊት ለፊት ሰይፍ መሳሪያ አይደለም የሚላከው።
Now tell me, አሁን ንገሩኝ። the enemy is coming. ጠላት መጣ። They are coming with a gun, everything. ከመሳሪያ ጋር ነው የመጡት። Now I'm telling you, choir, you go first. መዘምራን መጀመሪያ ሂዱ። No. Do you think the choir will go? መዘምራኖቹ ይሄዳሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? Today choir, they don't want to go. የዛሬ መዘምራን አይሄዱም። They are afraid. ይፈራሉ። Hey, you don't know. አታውቁም። We have many choir member here, you know. እዚህ ጋር ብዙ የመዘምራን ግሩፕ When these people came with a gun, this Al-Qaeda, all these people came with a gun, እነዚህ ሰዎች አልቃይዳ ከጦር መሳሪያ ጋር ሲመጡ they said, from tomorrow we won't come. ከነገ ጀምሮ እኛ መምጣት አንፈልግም አሉ። We don't want to come. መምጣት አንፈልግም አሉ። Hallelujah, they run away. ከዚያ ሸሹ። They run away. ሸሽተው ሄዱ። The people, those who came, የመጡ ሰዎች they are all blessed by God powerfully. በእግዚአብሔር በጣም በኃይለኛ ተባርከዋል። God opened new door. አዲስ በር እግዚአብሔር ከፍቷል። Hallelujah. አሜን። Here Josaphat is calling the choir, come. እዚህ ጋር ኢዮሳፍጥ መዘምራንን ጠራቸው። And he called the choir. መዘምራንን ሲጠራ He told the choir, ለመዘምራኑ ነገራቸው። you need to tell the holiness of the Lord. አሜን። የእግዚአብሔርን ቅድስና ልትናገሩ ያስፈልጋል። You need to tell the mighty work of God. አሜን። ኃያሉን የእግዚአብሔርን ስራ መናገር አለባችሁ። And you need to shout መጮህ አለባችሁ። and praise. እናም ማመስገን አለባችሁ። What you have to shout and praise? ምንድነው እየጮሃችሁ የምታመሰግኑት? Oh, read that. Hallelujah. Very powerful. Give thanks to the Lord, for his mercy and loving kindness endure forever. Give thanks. ምስጋናን ስጡ። Give thanks. ምስጋናን ስጡ። His love and mercy endureth forever. አሜን። ስለ ምህረቱና ስለ ፍቅሩ ለዘላለም ስላለው ፍቅሩ His mercy and the love endureth forever. አሜን። ለዘላለም ስላለው ስለ ምህረቱ ስለ ፍቅሩ His grace is forever. አሜን። ጸጋው ለዘላለም Hallelujah. You need to understand. መረዳት አለ። Mercy endureth forever. አሜን። ምህረቱ ለዘላለም Mercy endureth forever. አሜን። ምህረቱ God, የዘላለም everybody say, God's mercy endureth forever. አሜን። የእግዚአብሔር ምህረት ለዘላለም Come on, 7 times you say this. አሜን። 7 ጊዜ በሉ። Forever. God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረት ለዘላለም God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረት ለዘላለም God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረት ለዘላለም God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረቱ ለዘላለም God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረቱ ለዘላለም God's mercy endureth forever. እግዚአብሔር ምህረቱ ለዘላለም God's mercy endureth forever. እግዚአብሔር ምህረቱ God's mercy endureth forever. እግዚአብሔር ምህረቱ ለዘላለም God's mercy endureth forever. እግዚአብሔር ምህረቱ God's mercy endureth forever. 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 When you are saying this, ይህንን ስትናገሩ your enemy is destroyed. የእናንተ ጠላት ይጠፋል። Your enemy is confused. የእናንተ ጠላት ግራ ይጋባል። That's what happened here. ያ ነው እዚህ ጋር የሆነው። God's mercy endureth forever. የእግዚአብሔር ምህረት ለዘላለም ነው። That means today also available. አሜን። ያ ማለት ዛሬም ተገኝቷል። It's not only working for Josaphat. ለኢዮሳፍጥ ብቻ አይደለም የሰራው። God's mercy working today also. አሜን። የእግዚአብሔር ምህረት ዛሬም ይሰራል። Now it is working for you. አሜን። አሁን ለእናንተ ይሰራል። His mercy is working. የእሱ ምህረት ይሰራል። Oh, the Lord is good. His mercy endureth forever. አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ምህረቱ ለዘላለም። The Lord is good. His mercy endureth forever. አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ምህረቱ ለዘላለም ነው። The Lord is good. His mercy endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ምህረቱ ለዘላለም። Now God is working for you. አሜን። አሁን እግዚአብሔር ስለእናንተ ይሰራል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Listen. አድምጡ። Choir every time singing. መዘምራን ሁልጊዜ ይዘምራሉ። But when you understand and sing, ነገር ግን ተረድተው ሲዘምሩ it's totally different. አሜን ሙሉ በሙሉ ይለያል። That's what happening in the verse 22. ያ ነው የሆነው በቁጥር 22 ላይ። Amen. They are understanding and singing. እነርሱ ተረድተው ዘመሩ። And when they began to sing and to praise. When they began. አሜን ሲገናኙ When you start, ስትጀምሩ God is starting. እግዚአብሔር ይጀምራል። Come on. Whenever you start, God is starting. አሜን
በጀመራችሁበት ጊዜ እግዚአብሔር ይጀምራል። You need to start. መጀመር አለባችሁ። You need to start. መጀመር አለባችሁ። Until you start, God cannot start. ካልጀመራችሁ እግዚአብሔር አይጀምርም። Until you start, እናንተ እስክትጀምሩ God cannot start. እግዚአብሔር አይጀምርም። Why? ለምን? The earth is given to you. ምድር ለእናንተ ተሰጥታለች። The whole earth is given to you and I. አሜን። ምድር በሙሉ ለእኔና ለእናንተ ተሰጥታለች። So you have to start. ስለዚህ እናንተ መጀመር When you start, እናንተ ስትጀምሩ God will start. እግዚአብሔር ይጀምራል። Amen. Amen. So you have to start the fight. እና ውጊያውን እናንተ መጀመር አለባችሁ። You need to go before the enemy. በጠላቶቻችሁ ፊት መሄድ አለባችሁ። When you are going before the enemy, ከጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት it ስትሄዱ is not your strength, ይህ እናንተ ብርታት it is not your understanding, ይህ እናንተ መረዳት it አይደለም። is not your power. የእናንተ ኃይልም አይደለም። I fix my eye upon the Lord. Myself fix my eye upon the Lord. እኔ በራሴ አይኖቼ በእግዚአብሔር ላይ ነው። I know the Lord is good, his mercies endureth forever. አሜን። እግዚአብሔር መልካም እንደሆነና ምሕረቱ ለዘላለም እንደሆነ አውቃለሁ። When they start singing this, ይህንን መዘመር ሲጀምሩ when they started this song, ይህንን ዝማሬ ሲጀምሩ The Lord set ambushments against the men of Ammon. I told you, Moab, when you start, God will start. ነግሬያችኋለሁ። እናንተ ስትጀምሩ እግዚአብሔር ይጀምራል። And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were self-slaughtered. Self-slaughtered. They are killing one another, themselves. እርስ በርሳቸው እራሳቸው ተገዳደሉ። Listen. አድምጡ። Confusion came. ግራ መጋባት መጣ። They started to fight with one another. አሁን እርስ በርሳቸው መዋጋት ጀመሩ። How this was happened? ይህ እንዴት ነው የሆነው? Because you said, Lord is good, his mercies endureth forever. ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው ስላላችሁ። Amen. 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 You said, Lord is good, his mercies endureth forever. አሜን። እናንተ አላችሁ እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው። አሜን። Come on. You are not yet reached the enemy, okay? እንደዚህ አይነት ጠላት ቦታ አልደረሳችሁ። Hallelujah. You have not yet reached the enemy. ጠላት ቦታ አልደረሳችሁ። You just started to say and sing and praise God. እናንተ እየተናገራችሁ እግዚአብሔርን አመሰገናችሁ። Enemy destroyed. ጠላት ጠፋ። Enemy was started to fight with each other. ጠላት እርስ በርሱ መገዳደል ጀመረ። Read 23. ቁጥር 23 For suspecting betrayal, the men of Ammon and Moab rose against those of Mount Seir, utterly destroying them. And when they made an end of the men of Seir, they all helped to destroy one another. Listen. አድምጡ። The two people gathered together to destroy Mount Seir. ሁለቱ ሰዎች የሴርን ተራራ ሰዎች ሊያጠፉ ተባበሩ። After this, these two people fighting each other. ከዚህ በኋላ እነዚህ ሁለት ሰዎች እርስ በርስ This is going to happen for you today in Jesus' name. አሜን። ዛሬ ይህ ነው ለእናንተ የሚሆነው በኢየሱስ ስም። Who is your enemy? ጠላታችሁ They will fight with one another. እርስ በርስ ይዋጋሉ። They will be completely destroyed. ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ። In the name of Jesus. በኢየሱስ In ስም። the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Hallelujah. አሜን። Why? ለምን? Because you are singing, God is good, his mercies endureth forever. ምክንያቱም እናንተ እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው እያላችሁ ስለዘመራችሁ። Amen. Amen. Hey, you need to understand መረዳት አለባችሁ። the power of singing, የዝማሬን ኃይል፣ the power of worship, የአምልኮን ኃይል፣ the power of prophecy, የትንቢቱን ኃይል፣ the power of praising God. እግዚአብሔርን የማመስገን ኃይል። Hallelujah. Amen. You need to understand very clearly. በጣም በግልጽ መረዳት Are አለባችሁ። you ready to say the Lord is good, mercies endureth forever? እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው ለማለት ዝግጁ ናችሁ? Come on, everybody say, ሁላችሁም the Lord is good, mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም። The Lord is good, mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም። The Lord is good, mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም። The Lord is good, his mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም። The Lord is good, his mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው። The አሜን። Lord is good, his mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም። The Lord is good, his mercies endureth forever. እግዚአብሔር መልካም ነው ምሕረቱ ለዘላለም ነው። አሜን።
Lord is good, His mercies endureth forever. 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 Lord is good, His mercy is available today for me. Lord is good, His mercy is working for me. Amen. Amen. See the understanding. Last time you said very slow. Now you are little bit more louder, stronger. This is the difference between the understanding. First you believed and said. Now you understand and believe and shout. This is the Christian life. Day by day you will understand more. Hallelujah. You will be more stronger. What happened now? Verse 24. And when Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked at the multitude, and behold, there were dead bodies fallen to the earth, and What? none had escaped. What? Now only they are coming to the entrance, the watchtower. Still they are inside Israel, okay? They didn't reach that place. When the time you reach, they are dead. Amen. Hallelujah. When the time you reach the enemy, they are dead already. Amen. 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 Who is your enemy? Nobody can stand before our God. What is your sickness? Who is your enemy? What is your problem? Nobody can stand. You come to the church. You shout to the Lord. Lord is good, His mercies endureth forever. Everything will change. Your enemy finished. You are walking in the open door. Nobody can close the door. Open door is in front of you. Open heaven is above you. Open heaven is above you. Why? You said, Lord is good, His mercies endureth for me. Amen. The God's mercy for me. Enemy not for you, it's for me. Hallelujah. Hallelujah. Lord's mercy for me. How? No more for your enemy. Do you think God is not protecting your enemy? God is protecting your enemy also, okay? When you are shouting in the church, when you are doing the faith action, when you are telling Lord is good, His mercies endureth forever, God gently remove the protection from the enemy. And God will give the enemy into your hand. Amen. Hallelujah. You want a Bible word? Numbers 14:9. 14:9. The Lord who protected the enemy, He removes the protection. And the protection is coming upon you. Only do not rebel against the Lord. Neither fear the people of the land. Don't rebel, don't fear people. For they are bread for us. They are food for us, bread for us. Who is your food? Enemy is your food. Hallelujah.
their defense and the shadow of protection is removed from over them. Amen. But the Their Lord- shadow of protection is removed. የጥበቃ ጥላ ከነርሱ ተወገደ። Their defense is removed. የነርሱ መከላከያው ተወገደ። That's what happening here. ይህ የሆነው እዚህ ጋር ይሄ ነው። That's what happening here. እዚህ ጋር የሆነው ይህ ነው። Before all the three, they are partner, very strong friend. በፊት እነዚህ ሶስቱ በጣም ጓደኛሞች ነበሩ። Now the two friend become enemy to another one, third one. አሁን ሁለቱ ለሶስተኛው ለአንደኛው ጠላት ሆኑ። After killing the third, ሶስተኛው ከገደሉ በኋላ these two started to fight with one another. እነዚህ ሁለቱ እርስ በርስ ተዋጉ። Why? ለምን? The defense is gone. መከላከያው ተወገደ። The protection is gone. ጥበቃው ተወገደ። Who did it? ማን ያደረገው? God did it. አሜን። እግዚአብሔር አደረገ። When He did it? መቼ ነው ያደረገው? When you are shouting, the Lord is good, His mercies endureth forever. አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ ምሕረቱ ለዘላለም ነው ብላችሁ ስትጮሁ፣ Not telling, where are you, Lord, what are you doing? Don't do that, okay? እግዚአብሔር የት ነው ያለኸው? ምን እያደረግ ነው አትበሉ። What are you working? ምን እየሰራህ ነው? Where are you? የት ነው ያለኸው? Everything out of control. ሁሉ ነገር ከቁጥጥር ውጭ ነው። Are you not seeing everything? ሁሉንም ነገር እያየህ አይደለም? Don't do that. እንደዛ እንዳታደርግ። Don't pray like that. እንደዛ እንዳትጸልዩ። How you have to pray? እንዴት ነው የምትጸልዩት? You are alive. ሃሌሉያ አንተ ሕያው ነህ። You are working. ሃሌሉያ አንተ በስራ You are in the throne. አንተ በዙፋንህ ላይ You, ነህ። you are powerful. አንተ ኃይለኛ ነህ። Nobody can change your plan. ማንም ያንተን ዕቅድ መቀየር You, አይችልም። you have the inheritance for me. አሜን። አንተ ለእኔ በፍጥነት ታደርጋለህ። This is for me. ይህ ለእኔ ነው። This is for me. ይህ ለእኔ ነው። My Lord is good. የኔ አምላክ መልካም ነው። His mercies endureth forever. አሜን። የእሱ ምሕረት ለዘላለም ነው። So they are going with the choir now. አሁን ከመዘምራን ጋር ሄዱ። They are all singing and going. ሁሉም እየዘመሩ ሄዱ። Now they are seeing everybody dead. አሁን ሁሉም ሰው እንደሞተ አዩ። Oh, they are all very happy. እናም ደስተኛ ሆኑ። Read verse 25, 26. ቁጥር 25 እና 29 When Jehoshaphat and his people came to take the spoil, they found among them much cattle, goods, garments, and precious things which they took for themselves, more than they could carry away. So much they were 3 days in gathering the spoil. Amen. On the fourth How day, long they are gathering? ስንት ቀን ነው የሚሰበስቡት? Oh, 3 days. 3 ቀን። Imagine. ገምቱ። All people died. ሁሉም ሰው ሞቷል። They are taking the gold, silver, everything. ሃሌሉያ። አሜን። እነርሱ ወርቁን ብሩን እና ውድ የሆኑ ዕቃዎችን ይወስዳሉ። They are taking, keep on coming. እነሱ ይወስዱ፣ ዝም ብለው ይወስዱ ነበረ። 3 days they are taking. 3 ቀን ይወስዱ ነበር። 3 days. 3 ቀን Imagine. ገምቱ። Did they fasted and prayed for 3 days? ለሶስት ቀን ይህ No. ጸልየዋል። One day. ለአንድ ቀን When they are doing one day, አንድ ቀን ሲያደርጉ same day answer came. በዚያው ቀን መልስ መጣ። Next day they are going for fight. በሚቀጥለው ቀን ወደ ጦርነት ሄዱ። The blessing is coming 3 days. በረከቱ ለ3 ቀን መጣ። Hallelujah. Amen. Come on. You just think. አስቡ። Sign, take the money. Sign, take the money. How long? 3 days. 3 ቀን ገንዘብ ይወስዱ ነበር። Amen. When you go to the bank, you have to sign and take the money. Sign and take the money. Imagine. እየፈረማችሁ ገንዘብ መውሰድ። Like this happening here. እዚህ ጋር የሆነው ልክ እንደዚህ They are taking, coming, keep on coming. ይወስዳሉ፣ ያስቀምጣሉ። Hallelujah. አሜን This is the power of God. አሜን። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። Whenever you say the Lord is good, you will see the good God. አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው በምትሉበት ጊዜ መልካሙን እግዚአብሔር ጌታ You ታያለህ። have to say Lord is good. አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው ማለት I አለበት። told you the Lord is like a mirror. ነግሬያችኋለሁ። እግዚአብሔር ልክ እንደ መስታወት ነው። If you go and say, Lord, you are very good, ሄዳችሁ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መልካም ነህ ካላችሁ He will show all the good to you. ሃሌሉያ፣ መልካሙን ሁሉ ለእናንተ ያሳያችኋል። You want to see all the good of God? የእግዚአብሔር መልካምነት ማየት You have ትፈልጋላችሁ? to say, Lord, you are all the time good to me. አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ለእኔ መልካም ነህ በሉ። You are all the time good to me. ሁልጊዜ ለእኔ መልካም ነህ በሉ። Amen. Amen. The Lord is good all the time. እግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ መልካም ነው። People are not good all the time with God, okay? ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሁልጊዜ This is መልካም the problem. ይህ ነው ችግሩ። Lord is good all the time. እግዚአብሔር መልካም ነው ሁልጊዜ። If you go and tell, Lord, you are good, your mercies are endureth forever for me. እግዚአብሔር ሆይ አንተ መልካም ነህ፣ ምሕረትህ ለዘላለም ለእኔ ነው። ሃሌሉያ። Don't say, where are you, God? What are you doing?
የት ነው ያለኸው? ምን እያረክ ነው አትበሉ። Are you not seeing my problem? ችግሬን እያየህ አይደለም? Why you are silent? ለምንድን ነው ዝም ያልከው? Don't speak like this. እንደዚህ አትናገሩ። No one have a power to speak against God. ማንም እግዚአብሔርን ተቃውሞ ሊናገር ኃይል የለውም። Hallelujah. God is powerful. እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። You have to say all things works together for my good. አሜን። የሆነው ሁሉ ለኔ ለመልካም ነው በሉ። ሃሌሉያ። All things works together for my good. አሜን። ሁሉ ነገር ለኔ ለመልካም ሆነ። Hallelujah. All things works together for my good. አሜን። ሁሉ ነገር ለኔ ለመልካም ሆነ። ሃሌሉያ። So what happened? ምንድነው የሆነው? 3 days they are receiving blessing. 3 ቀን በረከትን ይቀበላሉ። Next what they are doing? On the, In the 4th day. on the 4th day, they assembled in the valley of Barakah. They blessed the Lord. So the name of the place is still called the valley of Barakah, blessing. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, Jehoshaphat leading them to Jerusalem with joy, for the Lord has made them to rejoice over their enemies. They came to Jerusalem with harps, lyres, and trumpets to the house of the Lord. Where they came? And የት ነው የመጡት? They all came to the ሁሉም ወዴት መጡ? house of the Lord. የእግዚአብሔር ቤት The መጡ። problem is today, ዛሬ ችግሩ after pastor pray, ፓስተሩ ከጸለየ በኋላ when God bless, እግዚአብሔር ሲባርክ they will say bye bye to God and the church. እነርሱ እግዚአብሔርና ቤተክርስቲያንን ቻው ይላሉ። You know this? ይህንን ታውቃላችሁ? Many people, ብዙ ሰዎች 10 people were healed, only one came back and gave thanks to the Lord. 10 ሰዎች ተፈውሰው አንዱ ሰው ብቻ ምስጋና ሊሰጡ ለእግዚአብሔር መጣ። I told you, እነግራችኋለሁ። I love Jehoshaphat ኢዮሳፍጥን ወደው because he is the king. ምክንያቱም እሱ ንጉስ ነው። Surely when they have all the wealth, ሁሉ ነገር እነርሱ ሲኖራቸው gold, silver, everything, ሁሉ ነገር እቃዎቹ ሲኖራቸው what do you want to do? ምንድን ነው ያደረጉት? You want to run to your house. ወደ ቤታችሁ መሮጥ አለባችሁ። But Jehoshaphat said, ኢዮሳፍጥ ግን አላቸው first we will do a prayer meeting in Barakah. መጀመሪያ የጸሎት ግንኙነት በበረከት ማለት After we gather in Barakah and praise God, the name of the Lord in Barakah, የእግዚአብሔርን ስም በበረካ ሸለቆ ካመሰገንን በኋላ after that you straight away come to Bethlehem to the church, okay? ከዚያ በኋላ ወደ ቤተልሔም ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት Nobody going home, okay? ማንም ወደ ቤቱ እንዳይሄድ። Now God gave the victory. አሁን እግዚአብሔር ድል ሰጥቷል። We have all the gold, silver, everything, okay? አሁን ብሩ ወርቁ ሁሉ ነገር አለ። All guys must come to the Jerusalem, okay? ሁላችሁም ወደ ኢየሩሳሌም መምጣት አለባችሁ። Hallelujah. And Amen. the fear of God came upon all the kingdoms of those countries which were heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. Amen. ሃሌሉያ Amen. አሜን The Lord is going to fight against your enemy. አሜን። እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ተቃውሞ ይዋጋላችኋል። And the fear of the Lord የእግዚአብሔር ፍርሃት capturing all your enemy. ጠላቶቻችሁን ሁሉ ይዛል። Come on, this is very powerful. ይህ በጣም ኃይለኛ ነው። Hallelujah. Amen. After this, ከዚህ በኋላ oh, the place was full of silent, quiet, ቦታው peace. Verse 30. ሙሉ በሙሉ በሰላም ተሞላ። Read again verse 30. ቁጥር 30 So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest round about. You want a rest? እረፍት ትፈልጋላችሁ? You want a rest? እረፍት ትፈልጋላችሁ? He came to the church without rest. ያለ እረፍት ወደ ቤተክርስቲያን መጣ። He came to the church with big problem. ወደ ቤተክርስቲያን ከትልቅ ችግር ጋር መጣ። He don't know anything, ምንም ነገር አያውቅም። but he knows only one thing. አንድ ነገር ብቻ ያውቃል። God is powerful. አሜን። እግዚአብሔር ኃይለኛ The ነው። Lord is good. አሜን። ጌታ መልካም እንደሆነ Lord is good. ጌታ መልካም ነው። His mercies endureth forever. አሜን። ምህረቱ ለዘላለም ነው። When he understand that, እርሱ ይህንን ሲረዳ God gave him the victory. አሜን። እግዚአብሔር ድልን ሰጠው። God gave him the peace. እግዚአብሔር ሰላምን ሰጠው። God gave everything. እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰጠው። But for the enemy, ለጠላት ግን the fear increase. ፍርሃት ጨመረ። For the enemy, ለጠላት ግን the tension increase. አሜን። ስሜታቸው ጨመረ። The suffering increase. መከራቸው ጨመረ። Today, ዛሬ how many of you ready for this? ስንቶቻችሁ ለዚህ ዝግጁ ናችሁ? God is here. እግዚአብሔር እዚህ አለ። God wants to fight your fight. እግዚአብሔር ውጊያችሁን ሊዋጋ ይፈልጋል። God wants to give you rest. እግዚአብሔር እረፍትን ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። You take a decision. ውሳኔ መውሰድ I አለባችሁ። will be like Jehoshaphat to my family. ለቤተሰቦቼ እንደ ኢዮሳፍጥ ለሆነ ያስፈልጋል። Any problem come,
ምንም ችግር ቢመጣ any sickness come, ምንም በሽታ ቢመጣ any type of suffering come, ምንም አይነት የመከራ አይነት ቢመጣ I will bring everybody to the house of God. ሁሉንም ወደ እግዚአብሔር ቤት አመጣቸዋለሁ And I will make them to hear the prophecy. ትንቢቱን እንዲሰሙም አደርጋለሁ And I will make them to believe the prophecy. እናም ትንቢቱን እንዲያምኑ አደርጋለሁ And I will make everybody to worship the living God from the heart. አሜን ሁሉም ከልባቸው ያውን አምላክ እንዲያመልኩ አደርጋለሁ I know very well. I know very, very well. በደንብ አድርጌ ያውቃለሁ The Lord will start my fight. አሜን እግዚአብሔር ውጊያን ይጀምራል The Lord will bring confusion to my enemy now. አሜን እግዚአብሔር ለጠላቶቼ ግራ መጋባትን አሁን The enemy will fight with one another automatically. ጠላት እርስ በርስ ወዲያውኑ ይዋጋል The way I go, በሄድኩበት I መንገድ will come back in the same blessing, በዚያው መንገድ በበረከት same እመለሳለሁ praising. አሜን በአንድ አይነት ምስጋና እመለሳለሁ I will go with praising. ከምስጋና ጋር ሄዳለሁ I will come back with praising. ከምስጋና ጋር እመለሳለሁ I will go from the church. ከቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ I will get victory. ድልን አገኛለሁ Again, I will come back to the church. ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሼ እመጣለሁ Hallelujah. አሜን Hallelujah. Amen. Whatever started in the church, በቤተ ክርስቲያን የተጀመረ ማንኛውም it has to end in the church. በቤተ ክርስቲያን ማለቅ አለበት Whatever started in the house of the Lord, በእግዚአብሔር ቤት የተጀመረ it ማንኛውም has to end in the house of the Lord. በእግዚአብሔር ቤት ማለቅ አለበት Oba Rama Shaka Badi Reka Babadi. Receive your life today. አሜን ህይወታችሁን ተቀበሉ So you are starting something, a great victory. አሜን ለታላቅ ድል የሆነ ነገር You are ጀምራችኋል starting something, a great plan of God in your life. አሜን ታላቅ የእግዚአብሔርን እቅድ በህይወታችሁ A ጀምራችኋል great plan has started in your life. አሜን ታላቁ እቅድ በህይወታችሁ ተጀምሯል Whatever started in the church has to end in the church. ያ በቤተ ክርስቲያን የተጀመረ ነገር በቤተ ክርስቲያን ማለቅ አለበት Oh Rasha Kamadi Reka Baba. The strong leader will make you to understand this truth. አሜን ጠንካራ መሪ ይህንን እውነት እንድትረዱ ያደርጋል This you are the leader. ይህ እንደዚህ እናንተ መሪ ናችሁ This leader is you. ይህ መሪ እናንተ ናችሁ You are the strong leader. እናንተ ጠንካራ መሪ ናችሁ You are the Josaphat. እናንተ ኢዮሳፍጥ ናችሁ You will start from the church. እናንተ ከቤተ ክርስቲያን You will ትጀምራላችሁ finish it in the church. በቤተ ክርስቲያንም The ትጨርሳላችሁ enemies surround you, በዙሪያችሁ ያለው ጠላት full of fear from now in Jesus' name. አሜን ከአሁን ጀምሮ ሙሉ ፍርሃት ገባበት Full of tension from now in Jesus' name. ሙሉ በሙሉ በአይምሮ ውጥረት ውስጥ ሆነ Nobody can stop it. ማንም ማስቆም አይችልም Nobody can stop it. ማንም ማስቆም አይችልም So entire enemies surround you, በዙሪያቸው ያለው ጠላቶች ሁሉ full of fear, ሙሉ ፍርሃት full of suffering, ሙሉ መከራ because God is bringing you peace. ምክንያቱም እግዚአብሔር ለእናንተ ሰላምን God አምጥቷል brought you victory already. እግዚአብሔር ለእናንተ ቀድሞውኑ ድል አምጥቷል You will praise the name of the Lord. እናንተ እግዚአብሔርን ስም In ታመሰግናላችሁ Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen. አሜን Amen. አሜን Amen. Amen. Hallelujah. Amen. From today you are the winners እናንተ ዛሬ አሸናፊ ናችሁ because you started from the church. ምክንያቱም እናንተ ከቤተ ክርስቲያን ጀምራችኋል Amen. አሜን Amen. አሜን Hallelujah.